Yes, Prabhu, live is there. The recording also there, Prabhu. You go ahead, Prabhu, please. Okay. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Thank you, Manoranjan Prabhu, kindly hosting. Thanks to all the devotees for again joining us in today's Bhagavatam class. And I'm extremely sorry I was not able to give you time on Tuesdays, or there was some emergency seva. So today's Bhagavatam class, all the devotees most welcome. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Srimad Bhagavatam, first canto, 5th chapter, 37th verse. ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न प्रद्युम्नया अनिरुद्धच्च शंकर्षण च नमः शंकर्षणाय च. So this is a mantra also, and the mantra is being used in this verse, which even Narada Muni used to chant this mantra, Om Namo Bhagavate Tubhyam Vasudevaya Dhimahi Pradyumna Aniruddhaya Namaha Shankarshanaya Cha. So this is a quadral expansion of Lord Krishna, which has been mentioned here. So I'll read the word-to-word translation. Om, the sign of chanting the transcendental glories of the Lord. Namaha, offering obeisances unto the Lord. Bhagavate, unto the personality of Godhead. Tubhyam, unto you. Vasudevaya, unto the Lord, the son of Vasudev. Dhimahi, let us chant. Pradyumnaya, Aniruddhaya, and Shankarshanaya, all planetary expansions of Vasudev. Namaha, respectful obeisances. Cha, and. So translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Let us all chant the glories of Vasudev along with his planetary expansion, Pradyumna, Anuruddha, and Shankarshana. Yes, Prabhu, please now you can read the translation and purport in local language. Yeah. So that we can continue. Hare Krishna, Dandath to all the devotees. ఒకటో స్కందము 5వ అధ్యాయము 37వ శ్లోకము. వాసుదేవుని మహిమలను అతని ప్రధానాంశములైన ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, సంకర్షణులతో సహా కీర్తింతుము కాక. భాష్యము గివెన్ బై శ్రీ ఎసి భక్తివేదాంత స్వామి. పంచరాత్రమును అనుసరించి నారాయణుడే భగవద్విస్తారములన్నింటికి మూల కారణమునై ఉన్నాడు. వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధులే ఆ విస్తారములు. ఈ చతుర్వ్యూహములోని నడి భాగము యొక్క ఎడమ వైపు వాసుదేవుడు నిలిచియుండగా కుడివైపు సంకర్షణుడు నిలిచియుండును.
పిదప ప్రద్యుమ్నుడు సంకర్షణునకు కుడివైపు నిలవగా అనిరుద్ధుడు వాసుదేవునికి ఎడమవైపు నిలిచియుండును. ఈ విధముగా ఈ నలుగురు నిలిచి శ్రీకృష్ణ భగవానుని చతుర్వ్యూహముగా పిలువబడుదురు. ఈ శ్లోకము ఓంకారంతో ప్రారంభమయ్యేది ఒక వేద మంత్రము కనుకనే ఓం నమో ధీమహి అనేది దివ్యోచ్చారణ విధానముగా ద్వారా ఈ మంత్రము ధ్రువపరచబడుచున్నది. సారాంశం ఏమనగా దివ్యమైన భగవద్వనుభూతి ఎన్నడి చరమ ప్రయోజనముకై ఉద్దేశింపబడిని ఎట్టి కర్మ అయినను నిష్ప్రయోజనమైనదిగానే భావింపబడును. అట్టి కర్మ కామ్య కర్మ రంగమునకు సంబంధించినదైనను లేదా జ్ఞాన రంగమునకు సంబంధించినదైనను సరియే. కనుకనే భగవానుడు మరియు జీవుల నడుమ సన్నిహిత సంబంధము వృద్ధియగుటలో శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ యొక్క స్వభావమును నారదుడు తన ప్రత్యక్షానుభవం ద్వారా విశదీకరించినాడు. అట్టి కార్యము క్రమయుక్తమైన భక్తియుక్త కర్మల ద్వారానే సాధ్యము కాగలదు. దివ్యమైన భక్తియుత కర్మల ఎందలి పురోగతియే అంత్యమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుక్త సేవగా పరిణితి పొందగలదు. అటువంటి ప్రేమయుక్త సేవయే దివ్య వైవిధ్యపూర్ణమైన రసము ప్రేమగా పిలువబడుచున్నది. కొన్ని మార్లు భక్తి అనున్నది కామ్యకర్మలు లేదా తాత్విక కల్పనలతో మిశ్రితమై ఉండి మిశ్రమ భక్తి రూపమున వర్ణించుచుండును. ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా సూత గోస్వామి సాధించినట్టి విజయమునందలి గుహ్య విషయమును గూర్చి సౌనకుని అధ్యక్షతన గల మునులు వేసిన ప్రశ్నకు ఇచ్చట సమాధానము కూర్చబడుచున్నది. సౌనకాది మునుల ప్రశ్న ఇచ్చట 33 అక్షరములు కలిగిన ఈ మంత్రమును ఉచ్చరించడం ద్వారా వివరింపబడినది. ఈ మంత్రము చతుర్వ్యూహమునకు లేదా ప్రధాన విస్తారమునకు గూడినట్టున్నట్టి భగవానునికి సంబోధించబడుచున్నది. ప్రధానాంశములు వ్యూహముగా నిలిచియున్నందున శ్రీకృష్ణ భగవానుడే కేంద్ర విషయమై ఉన్నాడు. అనగా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహిమలను అతని ప్రధానాంశములైన వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు అనేది చతుర్వ్యూహముతో సహా నిత్యము జపించి స్మరించవలనటే ఈ ఉపదేశమునందలి గుహ్యతమ విషయములు. ఈ మూల రూపములే విష్ణు తత్వములు లేదా శక్తి తత్వములని పిలువబడు ఇతర రూపములకు కారణమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఓవర్ టు యు. Yes. Thank you. So the translation is, let us all chant the glories of Vasudev along with his plenary expansion, Pradyumna, Aniruddha and Shankarshana. So here there are 4 names taken here. What are these? Which are these 4 names? This is Vasudev, Pradyumna, Aniruddha and Shankarshana. Okay. So these names are Chaturvyu. They are expansions of Sri Krishna for the creations. This Chaturvyu, Krishna just desires to create, then automatically we have, even most of the time we have discussed regarding this matter, that Krishna wants to create the spiritual and the material world immediately within a fraction of moment. The internal energy expands into various expansions. They come out like Vasudev, Shankarshan, Pradyumna and Aniruddha. We have these are quadrils. There are two types of quadrils. One quadril, the first quadril, the 4 names. Quadril means 4 names: Vasudev, Shankarshan, Pradyumna and Aniruddha. The first quadril is the cause for entire spiritual creation. And again, from Shankarshan, again the second quadril comes, which is Vasudev, Shankarshan, Pradyumna and Aniruddha. And the second quadril is the cause of material creation. This is very important that we should understand. Yes, Prabhu. I hope you are understanding this. Yes, Prabhu.
హరే కృష్ణ. ఈ యొక్క శ్లోకము చాలా అద్భుతమైన వేద మంత్రము. అలాగే ప్రభు వారు ఆ, ఈ యొక్క మంత్రాన్ని కూడా జపిస్తున్నారు అని చెప్పారు. ఇది వచ్చేసి ఈ యొక్క చతుర్వ్యూహం, అంటే భగవంతుని యొక్క చతుర్వ్యూహము గురించి మాట్లాడుతున్న శ్లోకం ఇది. ఇక్కడ 4 రకాలైన చతుర్వ్యూహాల Chatur means four. ఎస్ ఎస్ యా, థ్యాంక్ యూ. Four names. యా, చతుర్ అంటే 4 అని అర్థం చేసుకోవాలి. అవి ఏమిటంటే వాసుదేవ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, సంకర్షణ. వీటిని చతుర్వ్యూహము, భగవంతుడి యొక్క చతుర్వ్యూహము అని అర్థం చేసుకోవాలి. కృష్ణుడు కోరుకుంటారు ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క చతుర్వ్యూహాలు దాన్ని మేనిఫెస్ట్ చేస్తాయి, దాన్ని పూర్తి చేస్తాయి. అంటే ఎప్పుడైతే కోరుకుంటారో వాళ్ళ యొక్క అంతరంగిక శక్తి ద్వారా అవి ఎక్స్పాండ్ కావడము జరుగుతుంది. ఇక్కడ 2 రకాలైన చతుర్వ్యూహాలు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలను సృష్టించడానికి వీలవుతుంది. రెండవది వచ్చేసి భౌతికమైన సృష్టికి కారణమవుతుంది. ఈ 2 రకాల చతుర్వ్యూహాలు చాలా ముఖ్యము, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎస్ పూజ. Yes, the first one governs the Vaikuntha planets, that is spiritual world. The second one governs the material creation. And at the same time, the spiritual jivas, or the jivas in this material world, they get repaired. In the sense, they are brought back again to the spiritual world. So that system is been, what you say, it is there in that second Chaturvyu. The first one governs the Vaikuntha planet, a spiritual world, and the second Chaturvyu governs the material creation or the material world, Asankhya Brahmandas. And also with that, because the jivas has done some mistakes and they have been put into this material world, and there is a automatic system also by these three Chatur view, that the jivas get repaired. Repaired means they should be brought back again to the spiritual world. That system is there. In spite of all this, Krishna remains the original fountainhead of all these four expansions. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ 2 రకాలైన చతుర్వ్యూహాలు ఉన్నాయి మనం అర్థం చేసుకున్నాము. ఒకటి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని సృష్టి కోసము, రెండవది భౌతికమైన సృష్టి కోసము అని అర్థం చేసుకున్నాము. ఒకటి వచ్చేసి వైకుంఠ ప్లానెట్స్ని పరిపాలిస్తుంది. రెండవది అంటే ఒక చతుర్వ్యూహము వైకుంఠ ప్లానెట్స్కి సంబంధించిన విషయాల్ని పరిపాలించడం జరుగుతుంది. రెండవది భౌతికమైన సృష్టి, అంటే లేకపోతే అఖండ బ్రహ్మాండాలని పరిపాలించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ అసంఖ్య బ్రహ్మాండాన్ని ప్రభు చెప్తున్నారు. అంటే రెండవ చతుర్వ్యూహము వీటిని పరిపాలిస్తుంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనందరి జీవుల్ని రిపేర్ చేయడం, అంటే చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి తీసుకెళ్ళడానికి కానీ, లేకపోతే ఆ యొక్క రిపేర్ చేసే ఒక ఫంక్షన్ కూడా, bringing back the consciousness again back. మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క స్థితిని ట్రాన్స్జెండర్ స్థితికి తీసుకొచ్చే యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అక్కడ ఉంది అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. Yes. So Vasudev's primary function is that he is the supreme personality of Godhead himself. Shankarshana is the source of jivas, who is actually Balaram himself. So Balaram expand himself into Shankarshana, Pradyumna, Aniruddha and Vasudev. Okay. So in the spiritual world, Shankarshana, he is the spiritual strength. Actually, every existence, whatever from the ground level and base, creating the base, everything, this Balram gets expanded. And in this material world, the Shankarshan is the source of jivas. Pradyumna is
his primary function is to control mind and intelligence. And in the spiritual world is Pradyumna. He creates divine love. Aniruddha in this material world is like his function is primary function is to protect. Protection is there and ego. Whereas in Aniruddha in the spiritual world, he is the Lord of the universe. In this way. Anyway, this is little deeper. I don't think you will understand this. Later on, you may. But here, Lord Shiva says that we should not, you know, worship the demigods independently, because even Lord Shiva is meditating through this mantra. Okay, even Lord Shiva meditates this mantra. What is this? Mantra is like, Om Namo Bhagavate Tubhyam Vasudevaya Dhimahi Pradyumna Aniruddhaya Namah Shankarshanaya Cha. So he says that in this teaching he says that one should not worship demigods independently. One should worship Krishna along with his divine expansions. So Krishna is the supreme personality of Godhead. All power, expansions, and many other things, they emanate from him. So worship is completed when you bring Krishna in center. Krishnastu Swayam Bhagavan, which is said in Srimad Bhagavatam. Yeah, I'm sorry. No, no need is Prabhu. Here, Prabhu was sorry. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. మన చతుర్వ్యూహాలు మటుకు గుర్తుపెట్టుకోండి శ్లోకం అయిన వరకు. ఇప్పుడే కాదు, శ్లోకం తర్వాత కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాసుదేవులు యొక్క ఈ చతుర్వ్యూహంలో వాసుదేవుల యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షన్స్ ఏమంటే వాళ్లే స్వయంగా సుప్రీం భగవానుడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రభు వారు సంకర్షణుడు అంటే బలరాముడు అని చెప్తున్నారు. ఈ సంకర్షణుడి నుంచి మళ్ళా రెండవ చతుర్వ్యూహము ఎక్స్పాండ్ అవుతుందని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఆ యొక్క రెండో చతుర్వ్యూహం వచ్చేసి సంకర్షణ, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ అని ప్రద్యుమ్న అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇందులో ప్రద్యుమ్న వచ్చేసి మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, మనస్సు, బుద్ధిని కంట్రోల్ చేసే No, you don't explain. I'll explain this. Okay. You leave this part. I'll explain again once more because ఈ యొక్క చతుర్వ్యూహాల గురించి మళ్ళీ ప్రభు వారు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మనకు మళ్ళీ కన్ఫ్యూషన్ కావచ్చు అని అనే ఉద్దేశంతో అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ లార్డ్ శివ కూడా మనము ఉపదేవతల్ని స్వతంత్రంగా పూజించకూడదు అని చెప్తున్నారు. శివభగవానుడే ఉపదేవత, శివభగవానుడే నిత్యము విష్ణువు యొక్క ఆరాధనలో ఉంటారు. ఇక్కడ మనము ఉపదేవతల్ని వర్షించకూడదని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ యొక్క మంత్రము, ఈ యొక్క శ్లోకమే ఒక వేద మంత్రంగా ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క కృష్ణుడు వాళ్ళ యొక్క చతుర్వ్యూహాలతో ఉన్న మంత్రము వర్షిప్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కానీ మన యొక్క వర్షిప్ అంటే పూజ మనం ఏదైనా పూజ చేసింది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందండి? ఎప్పుడైతే కృష్ణుని మధ్యలో ఉంచి మన సేవ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క పూజ కంప్లీట్ అవుతుందని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభుజీ. Yeah. When you chant this mantra, what Vasudev does is, Vasudev is Krishna himself. Vasudev does is, he awakens pure love for himself. Vasudev. When we chant this mantra, because this mantra has 4 names, Vasudev, Shankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. When we chant this mantra, what happens is, what Vasudev, when we chant Vasudev, so pure love for Krishna awakens. When we chant Shankarshana, false ego dissolves. False ego gets destroyed. When we chant Pradyumna, so mind actually gets absorbed in Leela Smaranam. These 4 names help you in chanting the holy names. Aniruddha, the soul becomes purely fixed
in bhakti. Hence, this mantra is chanted before chanting. This is like a this is obviously it is said here that Om Namo and Dhimai. Om is there and Dhima is also there. This is supposed to be like a Gayatri mantra, but not it is, but it is not exactly Gayatri mantra which is given for us, but maybe this sounds like a Vedic mantra. So these four names, what they help you when you chant these names, O Vasudev, O Shankarshana, O Pradyumna, O Aniruddha. These four names, what they do? The four names. Vasudev awakens pure love for Krishna. Shankarshana, he dissolves, he destroys our false ego. Pradyumna, when you chant Pradyumna's name, it helps you to meditate on the Leela Smarana. When you chant O Aniruddha, your bhakti becomes fixed, you know, in this way. So, in this way, these four names rule the heart, uh, and when they rule the heart, bhava naturally flowers into prema. Yes, Prabhu. This is little difficult. I am going little deeper. uh, Yeah, sure, Prabhu. I'll try to Though attend. these four names are Chaturvyu, they are entirely made for creation, but they help in our bhakti in this way. Yeah, sure, Prabhu. I'll try to attend, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారు, ఆ, ఈ యొక్క మంత్రములో వచ్చేసి ఒక వేద మంత్రముని అర్థం చెప్తున్నారు. అలాగే ఇందులో ఉన్న వాసుదేవులు వారు వచ్చేసి చతుర్విహము వాసుదేవ అనిరుద్ధ వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ, ఈ నాలుగిట్లో వాసుదేవ వచ్చేసి మన యొక్క శుద్ధ భక్తిని మేల్కొలుపుతుంది. అలాగే సంకర్షణ వచ్చేసి మన యొక్క తప్పుడు అహంకారాన్ని క్లియర్ చేస్తుంది. అలాగే ప్రద్యుమ్న వచ్చేసి భగవంతుని యొక్క లీలల్ని ఆరాధించడానికి ధ్యానించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అనిరుద్ధ మన యొక్క సోల్ మనం అంటే మన ఆత్మని భక్తిలో స్థిరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క శ్లోకంలో ఓం అని కూడా ఉంది, ఈ శ్లోకంలో ధీమహి అని కూడా ఉంది. ఇది ఒక రకమైన గాయత్రి అని చెప్పచ్చు, కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా గాయత్రి కాదు, కానీ ఒక రకమైన గాయత్రి అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఈ యొక్క మంత్రము, ఈ శ్లోకం వచ్చేసి వేద మంత్రలాగా మనకు మనకు సౌండ్ ఇస్తుంది. ఇంకా ప్రభు వారు చెప్పిన నాలుగువి శుద్ధ భక్తిని మేల్కొల్పిస్తుంది, మన యొక్క తప్పుడు అహంకారాన్ని రూపుమాపు చేస్తుంది, అలాగే భగవంతుని యొక్క లీలల్ని ధ్యానించడానికి మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది ప్రద్యుమ్న, అలాగే భక్తిలో స్థిరంగా ఉండడానికి అనిరుద్ధ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఈ యొక్క ఈ యొక్క చతుర్వ్యూహము భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక భౌతికమైనవి సృష్టించడానికే కాకుండా ఈ విధంగా కూడా మనకు సహాయపడుతుంది. ఇవి రూల్ చేస్తాయి, శాసనం చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు, మన యొక్క భక్తిలో సహాయపడతాయి అని చెప్తున్నారు. ఎస్ రోజు. Yeah. So now we'll read Srila Prabhupada's purport and try to understand it. Okay. According to Pancharatra, Narayan is the primeval cause of all expansions of God. These are Vasudev, Shankarshan, Pradyumna and Aniruddha. Vasudev and Shankarshana are on the middle, left and right. Prabhu, can you write this name in serials? Yes, Prabhu. I'm Okay. doing. Say, Vasudev and Shankarshan are on the middle, left and right. Vasudev, left and right means first please write Vasudev's name and then Shankarshan's name. Vasudev, Shankarshan are on the middle, left and right. These two names are in the middle.
Pradyumna is on the right of Shankarshana. So Pradyumna comes in the middle of uh, you know Shankarshan and Vasudev. And Anuruddha is on the left side of Vasudev. So I'm just trying to explain you this. This is how they are situated. I just They posted in the group, Prabhu, for information. You can just see that. I just posted in the chat the how you explain. okay. Fine. I'll see later. You have posted in the chat. Yes, Prabhu. How Fine. you explain. Yeah. They are known as the four aids de camp of Lord Sri Krishna. Means they are actually the helper. Helper means they assist in Krishna's service. And I have told how they assist. I have told that the first quadrille, the first chaturvyu is meant for spiritual, entire spiritual creation. uh, and the second quadrille, the chaturvyu is meant for material creation. This is how they help. And also I have told you how they help. You know. So here Krishna expands as four divine, they are actually divine forms. Okay, this is what Pancharatra is telling. Narayan, Vasudev, Shankarshan, and Narayan, Vasudev, Vasudev, Shankarshan, Pradyumna, and Anirudh. They are personal expansions of Krishna for creation. They help him in managing uh, all spiritual and material related things. All other Vishnu forms and energies come from them. Hope you understand. First is, I have already in previous classes I have explained that first Krishna is there. Immediately from his right side, Balaram comes, and Balram expands himself into this Chaturvyu for spiritual creation. This is first Chaturvyu. And from Shankarshan again comes second Chaturvyu, which is entire creation of the material below. You got the point? Can you explain? Yeah, sure, Prabhu. I thought you were. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద యొక్క భాష్యంలోకి మనం వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ పంచరాత్ర ప్రకారంగా ఈ యొక్క కృష్ణుడు నుంచి ఈ యొక్క ఫస్ట్ కృష్ణుడు నుంచి ఇమీడియట్ గా బలరాములు వచ్చారు వాళ్ళ యొక్క రైట్ సైడ్. ఆ యొక్క ఫస్ట్ బలరాముల నుంచి ఈ యొక్క మొదటి చతుర్వ్యూహము ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది. ఆ యొక్క ఫస్ట్ చతుర్వ్యూహంలో ఉన్న సంకర్షణుడి నుంచి రెండవ చతుర్వ్యూహము ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది అని చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క ఫస్ట్ చతుర్వ్యూహం వచ్చేసి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలని సృష్టించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. రెండవ చతుర్వ్యూహము భౌతికమైన భౌతికమైన ప్రపంచాలు అంటే అఖండ బ్రహ్మాండాలను సృష్టించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కృష్ణుడికి లెఫ్ట్ వాసుదేవులు, కృష్ణుడికి రైట్ సంకర్షణులు, వాసుదేవులకి లెఫ్ట్ అనిరుద్ధులు, సంకర్షణకి రైట్ ప్రద్యుమ్నులు. నేను చాట్లో పెట్టాను. అది ఆ పర్పట్లో ఆ విధంగా వాళ్ళు సృష్టించబడ్డారు అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభు. Yes. Yeah, the Vedic, Prabhupada's purport says, this is the Vedic hymn or mantra beginning with Omkar and Pranav, and thus the mantra is established by transcendental chanting process, namely Om Namo Dhimahi. In Gayatri Mantra, there is these words, Om or Namo and Dhimahi and all. If you are a Brahmin initiated, you will understand this. But here, this mantra is a powerful Vedic meditation. It is not an ordinary mantra. Even we can chant before starting our japa also. Or sometimes when we get distracted from japa, suppose we are chanting and we get distracted.
So what to do? You can chant this because these will help you. You know, when you chant this Om and Dhimai, this will help you in deep remembrance, heart purification, waking love of Krishna, which I have explained today previously. You know what they do. Uh, Can Yes, can yes, you once more repeat them? Vasudev, he awakens Krishna's love. Then Shankarshan, what he does is he destroys false ego. Pradyumna, he helps us in getting mind absorbed in Krishna or Smaran or Leelas. Aniruddha, he fixes our heart. So in this way, like these, they are not ordinary prayers. They are Vedic mantras. And even you can also chant when you get disturbed from chanting and all like that. So this mantra is given us clearly, and Prabhupada is also saying that. So no, this mantra is established by transcendental chanting process, namely Om Namo Dhimahi. This is not ordinary prayer. It is a Vedic mantra. You can also pray this. Maybe Narad also prayed this. That's why he is saying this mantra. Yes. yes. ఈ యొక్క మంత్రం సారీ ఈ యొక్క శ్లోకము అని చెప్పొచ్చు, మంత్రము అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఓంతో బిగిన్ అయి ఉంది, ఇందులో ధీమహి ఉంది. ఇది ఈ యొక్క మంత్రము గాయ మీరు బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసుకొని ఉంటే మీకు అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ మంత్రము 4 అంటే మనము అప్పుడప్పుడు జపం చేస్తున్నప్పుడు డిప్రెషన్‌లో ఉంటాము, డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాము. అంటే రకరకాల భావాలతో ఉంటాం. అప్పుడు ఈ మంత్రం మనం కూడా జపించొచ్చు అని ప్రభువు చెప్తున్నారు. ఈ మంత్రం జపించడం వల్ల భగవంతుని మీద శుద్ధ భక్తి అంటే మేల్కొల్పుతుంది. అది శంకర్షణుడు చేస్తారు. అలాగే సారీ నాట్ సంకర్షణ. ఐ థింక్ వాసుదేవులు చేస్తారు. అలాగే వాళ్ళ యొక్క ఇంకొక రూపము సంకర్షణుడు వచ్చేసి మన యొక్క తప్పుడు అహంకారాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. శుద్ధి చేస్తుందంటే డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. అలాగే ప్రద్యుమ్నుడు వచ్చేసి ఆ యొక్క భగవంతుడి యొక్క లీలల మీద మనకు ధ్యానించడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే అనిరుద్ధులు వచ్చేసి మన యొక్క భక్తి స్థిరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఇవి ఆర్డినరీ మంత్రాలు కాదు, ఆర్డినరీ ప్రేయర్స్ కాదు. ఇది ఒక గొప్ప మంత్రము అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎస్ ప్రభు. Yes. So here Narada has therefore explained the nature of unalloyed devotional service by his personal experience in the development of intimacy between the Lord and the living entities by the gradual process of progressive devotional activities. See, Narada Muni has this personal experience, which Prabhupada is explaining that he has also chanted this mantra. He has also chanted this mantra so that it helped Narada in his previous life. It helped Narada to fix his mind, to awaken, love for Krishna, or to help in remembering the Lord's leelas. That is why it is said that a personal experience in the development of intimacy between the Lord and the living entity by gradual process. Try to understand. This is so this is the mantra which progresses to develop pure love by this with the help of these 4 names. So Prabhupada here stresses that karma alone is useless. Jnana, which is dry philosophy, alone is useless. Karma means fruitive work. Okay, and Jnana means dry philosophy. They both are useless. Only devotion aimed to achieve love for Krishna has real value. So these 4, they help you practice purification, develop attachments, then raise for bhava, and then achieve Krishna prem. So bhakti grows step by step. So with the help of these 4 names, we can concentrate on Krishna prem. We can develop Krishna prem. Yes, Prabhu.
Prabhu, practice purification, rise for bhava. The other one, नहीं Prabhu? नहीं, practice purification, attachment. When you get purified, you develop attachment. Okay, yeah. Hare Krishna. When you develop attachment, then naturally bhava comes, and when bhava comes, prem, you Yes, know, yes, loving service actually awakens in the form of rasa, that I should intimately serve Krishna, Srimati Radharani, and other Sakhis and Gopis or other friends like Sakhas in this way. yeah. Sure, Prabhu. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో నారదముని వారు కూడా ఈ యొక్క ఆ, మంత్రం యొక్క నేచర్ గురించి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అదే కాకుండా వాళ్ళ యొక్క గత జన్మలో ఈ యొక్క మంత్రాన్ని జపించడము జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల భగవంతుని యొక్క భగవంతుని మీద ప్రేమ పెరుగుతుంది స్లోగా. భగవంతుని యొక్క లీలలు మనం జ్ఞప్తికి చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనం ప్యూరిఫై కావచ్చు. అలాగే వాళ్ళ యొక్క సాన్నిధ్యం పొందొచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, మనము చేసే యొక్క కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది స్వతంత్రంగా వ్యర్థము అని చెప్తున్నారు. మనకి ఏదైతే జ్ఞానం ఉందో అది స్వతంత్రంగా వ్యర్థము అని చెప్తున్నారు. ఒక ఒక భక్తి మాత్రమే ఆ యొక్క భగవంతుని యొక్క ప్రేమ పొందడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క చతుర్వ్యూహంలో వచ్చేసి ఆ వాసుదేవులు వచ్చేసి భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తిని పొందడానికి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, అంటే సాధన అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సంకర్షణ డెస్ట్రాయ్ ద ఫాల్స్ ఈగో, అంటే మనం ప్యూరిఫై కావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. మూడవది ప్రద్యుమ్న, వాళ్ళు వచ్చేసి మెడిటేట్ ఆఫ్ ద లీలాస్, అంటే మీ భగవంతునికి లీల మీద అటాచ్ కావడానికి హెల్ప్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క నాలుగవది అనిరుద్ధ, భక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది అంటున్నారు. ఈ యొక్క ప్రాక్టీస్ సాధన చేయడం వల్ల మనం ప్యూరిఫై అవుతాము. ప్యూరిఫై కావడం వల్ల అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది. అటాచ్మెంట్ పెరిగినప్పుడు మన యొక్క భావం పెరుగుతుందని యొక్క సీక్వెన్స్ లో ప్రభు వారు మనకు చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకు భగవంతుని మీద, మదర్ రాధారాణి మీద, తులసి మహారాణి మీద, వాళ్ళ యొక్క గోపికల మీద ఒక ఆరాధన పెరుగుతుంది, వాళ్ళతో సాన్నిధ్యం పెరుగుతుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా భక్తి అనేది అంచెలంచెలుగా మనకు వృద్ధి అవుతుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎస్ ప్రజు. This is how bhakti grows step by step. You cannot achieve directly prema, you know. So this is like, first practice, first sadhana, get purified, then develop attachment, and then bhava naturally comes, and then prema also comes. So at the time of practice, without purification, without developing attachments, there is no question of awakening of bhava and prem. This is the process. We should understand that. First, practice thoroughly to get up in Mangalarti, chanting the rounds strictly, huh? Purify ourselves. When you purify, naturally you get attachment for services. Services, attachment for the Guru Janas, attachment for the deities, attachment for parampara. So in this way. So offenses has to be, kept aside. Otherwise, it is difficult for developing attachments for the deities or the devotees and all that. First purification, then attachment comes, asakti, which is called. Then bhava and prem naturally develops. Okay, please. Yes. Now హరే. we'll read Prabhupada's this. యా, ప్రభు వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ భక్తి అనేది అంత ఈజీగా మనం పొందలేము. ఒక అంచెలంచెలుగా మనం ఎదగాలి. అప్పుడే మనకు భావ ప్రేమ అనేది దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మన యొక్క అటాచ్మెంట్స్ భౌతికమైన వాటికి తగ్గించుకోవాలి. ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్, ప్యూరిఫికేషన్, అటాచ్మెంట్స్, అలాగే భగవంతుని మీద భక్తి మీద ఇవన్నీ రావాలంటే మనం ప్రాక్టీస్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా పొద్దున పూట నిద్ర లేవడము, బ్రహ్మముహూర్తంలో జపం చేసుకోవడము, ఇవన్నీ ఈ విధంగా మనం సాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్యూరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ ప్యూరిఫికేషన్ జరగడం వల్ల లోపల ఉండే అపరాధాలన్నీ మనము చేసినవన్నీ నశించిపోతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మనము అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది, మన యొక్క పరంపర మీద అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది. విగ్రహాలు, డిటీస్ అంటే విగ్రహాల మీద అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది. ఆ యొక్క ఆచారాల మీద అటాచ్మెంట్ ఆసక్తి పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు.
ఇది సాధారణంగా పొందే విషయం కాదు, ఒక గ్రాడ్యువల్గా పెరగాలి అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనకు భావం పెరుగుతుంది భగవంతుని మీద, ఆ యొక్క లవింగ్ సర్వీస్ అవన్నీ మేలు కొలుపుతుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes. So Prabhupada's purport again here says, now the question which was raised by the great rishis headed by Shaunaka regarding the confidential part of Suta's achievement through the spiritual master is explained herein by chanting of this hymns consisting of 33 letters. And this mantra is addressed to the four deities of the law or the Lord with his plenary expansions. The central figure is Lord Krishna because the plenary portion are his aid day camp, means help. They help in service of Krishna. The most confidential part of the instruction is that one should always chant and remember the glories of Lord Krishna, the Supreme Personality, along with his different plenary portions expanded as Vasudev, Shankarshan, Pradyumna, and Anirudh. See, Prabhupada is again and again he's saying this. So these expansions are the original deities for all other truth, namely either Vishnu Tattva or Shakti Tattva. Tattvas. So here the essence is that we should chant this mantra with the Prabhupada wants to say that not just only Krishna, but his with Shaktis. As if we, of course, we chant not just Krishna's name, we chant Srimati Radharani's names also, or we meditate on Radha and Krishna. Radharani is the Mool Shakti of all. Hope you understand. Yes, Prabhu. యా ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకంలో సౌనకాది ఋషుల అధ్యక్షత ఒక ప్రశ్న అడగడం జరుగుతుంది. మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం కదా, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఈ యొక్క చతుర్వ్యూహాలు వచ్చేసి విష్ణు తత్వం గురించి, శక్తి తత్వం గురించి అని శిలప్రభుపాద చెప్పారు. ఇక్కడ ఎసెన్స్ ఏమిటంటే మనము వేరుగా భగవంతుని ఈ యొక్క మంత్రంతో పాటు మనం జపించాలి అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక కృష్ణుడితోనే కాదు, వాళ్ళ యొక్క శక్తులతో కూడా, వాళ్ళ యొక్క శక్తుల ద్వారా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ రాధారాణి ఒక మూల శక్తి, మనము మూల శక్తి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. So actually see, now if we what you say, if you divide our sadhana in two portions like Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. Okay. So when you are in Vaidhi Bhakti, you should also meditate Vasudev, Shankarshan, Pradyumna and Aniruddha, because they slowly develop attachments to Krishna and his other energies, like internal potencies like Srimati Radharani, the gopis, or his friends, and like that. So as you enter into Raganuga Bhakti, then there you can remember the eternal associates of Krishna, like Srimati Radharani or gopis or sakhas or Mother Yashoda, in this way. So when you are in Vaidhi Bhakti, to control your mind, to control your ego, destroy your ego, develop attachments. So when you are chanting, you should chant Vasudev. Take the help of these four Chaturvyus: Vasudev, Shankarshan, Pradyumna and Aniruddha. Aniruddha develops you, he pushes towards Raganuga Bhakti. When you enter into Raganuga Bhakti, then you can meditate on Srimati Radharani or some Leelas also. You cannot directly meditate on these personal Leelas or intimate Leelas of Krishna. So in Vaidhi Bhakti, when you enter into Raganuga Bhakti, that time, so the most confidential teaching Prabhupada is talking here, which is the heart of this purport, is always chant and remember Krishna along with his divine expansions.
So in Vaidhi Bhakti, you can remember these four names so that they help you in progress. And when you progress and enter into Raganuga Bhakti, then you can remember the pastimes of Krishna with Srimati Radharani, with his friends and all like that. So here it is said that Vina Radha Prasadena Krishna Praptir na jayate. Tata Shri Radhika Krishnau Smaraniyu some susamyutau. Means without Shri Radharani's mercy, one cannot attain Krishna. Therefore, one should remember Radha and Krishna together. That means you should remember his divine expansions also. Yes. Prabhu, the sloka reference, Prabhu. This reference is, Shri Gaura Govind, Shri Gaura Govind Archana Smarana Paddhati. Archana Smarana. Shri Gaura Govind Archana Smarana Paddhati. Prabhu, can you share, Prabhu, if possible? Yeah, I'll share. Okay. I'll share to you, you can put it into. Yeah. హరే కృష్ణ. ఇందాక ప్రభు వారు చెప్పింది మనకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రభు వారు మనకు ప్రాక్టికల్ గా టిప్స్ ఇస్తున్నారు. మన సాధనని రెండు రకాలుగా మనము విభజించుకోవాలి. వైది భక్తి, రాగానుగ భక్తి, ఈ పదాలు మనం వింటూనే ఉన్నాము. వైది భక్తి అంటే మనము శాస్త్రంలో చెప్పింది, ఆచార్యులు చెప్పిన యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూ మన యొక్క తప్పుడు అహంకారాన్ని, మన మనస్సును కంట్రోల్ చేయడము, తప్పుడు అహంకారాన్ని కంట్రోల్ చేయడము, ఇలాగా మనము భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. ఇవి ఎల్లప్పుడు జరుగుతుందంటే వాళ్ళని ఆ యొక్క చతుర్వ్యూహ యొక్క శక్తులను మనం ఎప్పుడు నెమరు వేసుకుంటుంటే వాళ్ళు మనకు హెల్ప్ చేస్తారు. ఇది మళ్ళా మనం రిపీట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాక్టీస్ వచ్చేసి వాసుదేవుల వారు మనకు హెల్ప్ చేస్తారు. అలాగే మన యొక్క సాధనలో ప్యూరిఫికేషన్ వచ్చేసి సంకర్షణుల వారు హెల్ప్ చేస్తారు. అలాగే మనం ఈ యొక్క అటాచ్మెంట్ పెంచుకోవడానికి ప్రద్యుమ్న వారు మనకు హెల్ప్ చేస్తారు. ఈ యొక్క భగవంతుడి యొక్క భక్తి పెంచుకోవడానికి కోసము అనిరుద్ధుల వారు హెల్ప్ చేస్తారు. ఈ యొక్క శక్తుల్ని మనం నెమరు వేసుకుంటుంటే మన యొక్క భక్తిలో ముందుకు వెళ్తూ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇది వైదిక భక్తి. అదే రాగానుగ భక్తికి వచ్చిన తర్వాత మన యొక్క మదర్ రాధారాణి యొక్క లీలలు కానివ్వండి, గోపికలు చేసిన యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, అలాగే తులసి మహారాణి చేసిన యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, యశోదమ్మ చేసిన యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనము నెమరు వేసుకోవాలంటే ఇది ఒక రాగానుగ భక్తులనే వీలవుతుంది. ఇది ఆ లెవెల్కి రావాలంటే వైదిక భక్తి నుంచి మనం ఇక్కడికి ఎదుగవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం రాగానుగ భక్తికి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క లీలలన్నీ మనం గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. ఇది మోస్ట్ కాన్వర్షియల్ టీచింగ్ శిల ప్రభుదారు మన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ యొక్క మంత్రాన్ని మనము ఎల్లప్పుడూ జపించుకోవచ్చు. ఈవెన్ జపించేసే ముందర కూడా జపించుకోవచ్చు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. Yes, this most confidential, Prabhupada speaking, most confidential teaching means, which is like this line is like the heart of the entire purport. Just try to understand in two lines. Always chant and remember Krishna, not alone, along with his divine expansions. It can be for this Chaturvyuha in Vaidhi Bhakti, or it can be in Raganuga Bhakti with all the Leelas. I hope you understand. This is the short. You can explain them. Yeah. So, ఈ యొక్క శ్లోకంలో మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ పార్ట్ ఏమిటంటే ఈ చతుర్వ్యూహాలు మన యొక్క వైదిక భక్తి కానివ్వండి, రాధాగాన భక్తిని కానివ్వండి, ఎదగాలి, ముందుకు నడవాలి అంటే ఈ యొక్క మంత్రాన్ని జపం చేసుకోవాలి అని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. Yes. So Srila Prabhupada is teaching us that pure bhakti. So if you want pure bhakti, you have to not just meditate only on Krishna, you have to meditate on his entire Shaktis also. You cannot leave Shaktis aside and meditate only on Krishna. So Srila Prabhupada is saying, if you want pure bhakti, then you have to keep Krishna in center and always remember their associates. They will help us from sadhana to prema. This is the confidential teaching.
Otherwise, people, they meditate on Krishna. They meditate on the lotus feet of Krishna. They meditate on the form of Krishna, very beautiful face of Krishna. So the confidential teaching is that not just Krishna, Krishna with his associates. That what Prabhupada has taught us. If you want pure bhakti, associates should be there. Associates should be there. Okay? Yes. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారు మనకు ఏం చెప్తున్నారంటే, ప్రణయ్ ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనకు శుద్ధ భక్తి కావాలి అంటే ఒక కృష్ణుణ్ణి మాత్రమే జపం చేయడం కాదు, కృష్ణుడితో పాటు వాళ్ళ యొక్క అసోసియేట్స్ ను కూడా, అంటే వాళ్ళ యొక్క శక్తులను కూడా మనము స్మరణ చేసుకోవాలి అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. వాళ్ళ యొక్క శక్తుల్ని మనం పక్కన పెట్టకూడదు. ఆ కృష్ణుడితో పాటు వాళ్ళ యొక్క అసోసియేట్స్ ని కూడా, అంటే ఏమి వాసుదేవులు, సంకర్షణులు, ప్రద్యుమ్నులు, అనిరుద్ధులు, వాటి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. ఆ 4 ఏ విధంగా మనకు భక్తులు దోహదపడుతున్నది ఇంతకుముందు చూసాము. అవి వాటిని స్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇదే గుహ్యతమమైన టీచింగ్స్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక కృష్ణుడు ఒకటే కాదు, అందరూ కృష్ణుడి యొక్క అందమైన ముఖారవిందాన్ని, వాళ్ళ యొక్క ఆకారాన్ని వాళ్ళు స్మరణ చేసుకుంటుంటారు. అది మేబీ వైదిక భక్తి వరకు సరిపోతుంది. మనం ముందుకు వెళ్ళాలంటే వాళ్ళ యొక్క శక్తులు కూడా స్మరణ చేసుకోవాలి ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes. So in mixed bhakti, we develop slowly purification, and in pure bhakti, we develop attachments, and from attachments come bhava, and from bhava comes spontaneous loving services towards Krishna. So, you have to engage our senses in loving service, with bhav. So, trying madhurya bhav without purification is just imagination. Okay. If you do practical services out of love, developing attachments to the services, then bhava naturally comes. And then that pure love naturally develops for Krishna and all. But first, practically senses has to be engaged for purification. Then by purification, you develop pure bhakti, attachments. Then through attachments comes bhava, and through bhava comes love. So don't try directly madhurya prem without purification. So that will cause you imagination kind of thing, just like creating stories. So that is not the process. So this mantra ensures you to develop solid foundation. Yes, that is what it is. యా, ఇక్కడ ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, మిక్స్డ్ భక్తి అంటే మిక్స్డ్ భక్తి, ప్యూర్ భక్తి గురించి కొంచెం వివరంగా వివరిస్తున్నారు. మిక్స్డ్ భక్తి అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే, మనం ఓన్లీ డెవలపింగ్, ప్యూరిఫికేషన్ ఈ విధంగా అవుతుంది. అంటే లైక్ అప్పుడప్పుడే మొదలైంటాం మనము. మొదలైనప్పుడు ఈ యొక్క జస్ట్ ప్రేమను డెవలప్ చేసుకోవడం, ప్యూరిఫికేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. కానీ ప్యూర్ భక్తిలోనే అటాచ్మెంట్ పెరగడము, భావ రావడము, ఈ విధంగా భగవంతునికి సేవలు చేసుకోవడము, ప్రేమపూర్వకంగా సేవలు చేసుకోవడం అనేది ఒక ప్యూర్ భక్తిలోనే జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. మన యొక్క ఇంద్రియాలని ఈ విధంగా సేవలో వినియోగించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. కానీ కొంతమంది ఇది ప్రాక్టికల్ గా సాధ్యపడదు. ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ గా అంటే మనం చేసే సాధన ద్వారానే ఈ యొక్క భావ అనేది న్యాచురల్ గా ఉద్భవిస్తుంది. శుద్ధ భక్తి, ప్రేమ అనేది న్యాచురల్ గా డెవలప్ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నారు ప్రభుజీ గారు. సో ఈ విధంగా మనము ఆ యొక్క శక్తుల మీద, భగవంతుడి యొక్క శక్తుల మీద మనము ఆరాధించాలి, నెంబర్ వేసుకోవాలి, రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా ప్యూరిఫికేషన్ చేసుకోవడము, అటాచ్మెంట్ పెరగడము, ప్రేమ పెరగడము, ఇవన్నీ జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ లేకుండా డైరెక్ట్ గా మాధుర్య భావంలో నాకు ప్రేమ ఉంది ఇవన్నీ ఆ విధంగా మనం ఉన్నామంటే అది ఒక ఊహాత్మకమైన ప్రక్రియ, కానీ అది శుద్ధ భక్తి కాదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. Yes. So there is no question of imaginations in our this bhakti. First, without
doing practical services, it is very difficult to develop attachments to the Lord. First, practical services has to be there. Practical services naturally develops, attachments towards the deities, towards the devotees, and in this way, then pure love will arise. So, just by chanting in corner, of course, chanting should be there, but chanting is first service, you know, and then it develops. So, Prabhupada actually wants to say us that if you want to develop pure bhakti, you have to serve the devotees in this material body. You cannot directly serve Radha Rani and all like that. First serve devotees because they are also associates of the Lord, Guru Janas, in this way. Hope you understand. Yes. Yes. Nasta evam jnanamayam prakasham vakyeshu me doshalavo api kaschit क्षमयंतम te sajjana yad yad uktam tat sarvata syad mama guruvo e. Yes, Hare whatever in this presentation, I hope you all understood. Maybe there are some faults in my language. So please, you are intelligent devotees, you correct it. And whatever was good, all this credit should go to my Guru Janas. Thank you very much. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. కృష్ణ ఎవరికైనా ఏమన్నా సందేహం ఉంటే అడగచ్చు. Anybody has any questions? There should be, Prabhu. It's a controversial topic. I think Anandila Jan Mataji raised a virtual hand. Please go ahead, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhu, Okay, Prabhu. Dhananjay Prabhu, Mataji raised a virtual hand. Then you can take, Prabhu. Yeah, you can go ahead, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Vijay, thank you so much for this wonderful class. Prabhuji, I have a question that when you were mentioning that steps practice purification attachment, uh, so was- you said that first purification happens. So is that when we say purification means all the things that we feel, that ego, that all the bad things which we feel, all goes away? Because sometimes we feel, will this go? Will this ever go? How will it go? Yes, you have to engage your senses in services to the devotees and the Lord. Pure devotees and the Lord. If you engage your senses, of course, false ego will go. The real ego will develop. That is, you are the servant of the servant of the servant of Krishna, the gopis. That will develop if you are serving. Just by chanting, this will not develop. The chanting itself means in the initial stage, chanting itself means, "Oh Radha, please engage me in Krishna's service and his devotees' service." Prabhuji, then when such quotes comes that Srila Prabhupada says that 90% advancement depends upon japa, then how should we think about it? Who said that 90% depends on japa? Can you show me that quote? Um, You have that I'll, quote? I'll have to search, Prabhuji. Yes, like What recently. I have learned from our, acharyas and all, Prabhupada himself says that the morning sadhana, like, attending Mangalarti, doing Tulsi Puja, Narsimha Arati, and chanting and hearing Srimad Bhagavatam class, these 4 5 stages, and eating prasad, the half of the service has been complete. Rest half you have to manage. I have not, just chanting will give you 90%. So that is a doubt. Prabhupada has never said, please show me the quotation. Prabhupada has said half of your sadhana is complete when you start from Mangalarti to hearing Srimad Bhagavatam and questioning the doubts. Till that, half of your sadhana is complete. How can then, when Prabhupada is saying this, how can only chanting will complete 90%? That is not possible.
Please, if you have that quote, please show me. I will study on it. Understood. Please. Sorry for interruption, Mataji Prabhuji. Yesterday, this japa meditation I have seen, Prabhu, and what Mataji mentioned. 90% of our advancement is dependent on chanting Srila Prabhupada. Advaita Hala Sudha. I've seen, Prabhu. Maybe I'll share it, Prabhu, right away. Yeah, you can share me, and also the pramans, the proofs with the quotation, and if Prabhupada's purport is there or some Acharya's purport is there, please tell me. Let me know what kind of chanting it is. It may be there. It may be on a smaran level. Smarant level means this is a very high. I have explained first also smarant, then dhyana, then dharana. Sorry, smarant, dharana, dhyana, then anusmruti, and then samadhi. On samadhi level and anusmruti level, you can only chant continuous, for 24 hours. So Prabhupada, they must be speaking about this, but not just 16 round chanting. We are working, our mind is here and there while chanting. How can that develop you? You have to engage your senses practically. Yes. Yes. One Please, follow-up please, question. Manoranjan Prabhu, please share to me so that I will study it and we can discuss this on next class also. It's just a quotation, Prabhu, which we get in the social media, our temple social media player. I forwarded already, Prabhu, to you. Okay. To me in WhatsApp? Yeah, I just forwarded to you also. Okay, I'll go through it. Let me see this Mataji and then I'll come to you. But I am sure that just chanting 16 rounds will not complete 90% of sadhana. Yes, Prabhuji, when I asked this question means chanting like more, like some who focus chanting on more and more, like daily try to chant 20, 30 more rounds, like. Let me see. I cannot, I cannot answer you without any. Yeah. Any other questions? Dhananjay Prabhu, go ahead, Prabhu. Hare Krishna Prabhu. In this purport, it was written that some question is raised by the rishis. What is that Yes. question raised by the rishis, Prabhu? Yeah, these questions mean in Srimad Bhagavatam there are 12 questions, 6 questions, which in the first canto, first chapter, and first canto, first chapter, and some few verses. There are these questions. You can go through that questions. I'll Okay. Manoranjan Prabhu, the numbers I'll send you, Yes, which sure. Yes, shloka is which question and all. sure. There are some questions, and that questions have been mentioned here by Prabhupada. The rishis are asking questions. There are many how to develop bhakti and all that kind of questions are there. Prabhupada is talking about that questions, which has been mentioned in the first canto, first chapter. Okay, Prabhu. Hare Krishna. Yes. Prabhu, the question is many, even my father also was mentioning all the things are coming from the Narayana only, not from Krishna. I was stating, you are right, things from Narayana only, but Narayana comes from Krishna only, I told, but they were not agreeing actually. Yes, So, those who have developed love for Narayan, how will they agree? If you have developed love for, uh, suppose, Yashoda, my parental love, how you will agree for Madhurya love? How you will agree for Sakya Prem? okay. It is little difficult. They have developed love for Aishwarya. So don't try to convince him. Let his love develop in his own way. Yeah. Very fortunate soul develop love for sweetness, not for Aishwarya. Prabhu, Okay. here So in, that is not wrong. okay. Please try to understand. If they are worshipping Narayan also, it is not wrong. Don't try to force them. If they are fortunate, they will get in some life, but you can explain them. See, I'll tell you one thing.
Just like, if I'm producing some product, okay, I'm manufacturing some product, okay, and I don't know how to advertise it. I'll give you some advertising agency to please promote my products. And that advertising agency will promote the products all over, huh? Through medias, TVs, and everything. Doesn't mean that the advertising agency is the manufacturer, isn't it? In the same way, when Krishna descends, when Krishna comes to this material world, he comes through the agencies. Like, he first enters into Mahavishnu, and then he enters into Garbhodashai Vishnu, and then he comes here. But he is original Krishna. He is coming. So while appearing to the normal people, it appears that, oh, this incarnation, Krishna is the incarnation of Narayana. You got the point? They are coming through that. Even in this material world, when Krishna comes, he first enters into Jagannath. And from Jagannath, he comes in the womb and in this way. So that is a spiritual process, how he comes. But doesn't mean that if he's coming through Narayan, because he has to come that way. So it doesn't mean that he is the expansion of Narayan. Yeah, So there are innumerable Narayans and Vishnus, because there are innumerable material Brahmandas. So in every Brahmand, there should be one Vishnu to maintain that Brahmand. There are many Brahmas, there are many Vishnus, and there are many Shivas also. But Mahashiva is one and Mahavishnu is one. yeah, understood, Prabhu. Thank you. And Prabhu, in this sloka, it is mentioned this is a Veda mantra, right? And of course, we also call it a sloka. So mantra sloka. In the beginning, you were explaining. I don't recall exactly. Like since we are not very professional in reciting mantras, and Yes. so here we are. Srila Prabhupada is mentioning is mantra, right? Hmm. So since it has a Om and Dhimahi, we're calling it as a mantra. Yes. The one which has Om will be called as mantra, not tantra. Okay. Tantras doesn't have Om and Dhimai and all. Okay. Okay. And that can be chanted by everybody. Okay. Okay. Om and Dhimai and everything that is chanted by only Brahmanas who have purified themselves and their senses. Okay. Prabhu, Okay. last question, Prabhu. I think anybody have any question? Hare Krishna. Okay. If nobody, I think I wanted to check a question, Prabhu. It's not a class. Prabhu, if anybody wanted a pure bhakti, we have to follow this and like remembering the Shaktis of Lord Krishna. So now whatever we are doing is a pure We bhakti. are remembering Lord Balaram also through services, isn't it? Yeah, by So chanting. if you are remembering Balaram while chanting, so of course you are remembering Vasudev, Shankarshan, Pradyumna, and Anirudh also, because Balram is the main he is the main source of all these Chaturvyus. Prabhu, here we are chanting our mantra Hare Krishna, right? In that all three are coming, right? So now we are practicing pure bhakti, right? I'm just doubting. Pure bhakti means our senses are very much getting attracted towards money, some material benefits. How can you call that as pure bhakti? It is mixed bhakti. Okay. And this mixed bhakti will slowly purify you, huh? And you will enter into pure bhakti. And when you enter into pure bhakti, you will develop attachments for services and so many things. And then bhav will naturally come through services. If you are not doing any services, you just want to chant, stay at home, read Bhagavatam. So it is difficult to develop, attachments. And without attachments, bhava cannot be developed, and without bhava, prem cannot arise. Really. Thank you, bro. It's This is the process. clear.
So first, by practically, we should engage our senses in pure devotional services. So maybe this is the last question, Okay. if you are Yes, okay. Mother. Krishna Prabhuji, just a follow-up question on what you mentioned. So when you said that we should serve more and more, even yesterday when Mataji was asking that how should we initially, when we are starting this initiated and doing so, how should we balance between DT services and devotee services? Like how should we think about it on a day-to-day level, on a practical level, Prabhuji? Okay, DT services, we have to slowly learn from the devotees by association of devotees. Even association of devotees is also a service because we learn so many things from them. Learn from the devotees who are, doing DT services regularly. Uh, they have gone through Brahminical initiations and how they chant the mantras and purify the water, the food which is being going to be offered. In this way, regularly bathing them, making them sleep in time. So in this way, you can do. And in the meantime, you can serve the devotees also. Associating with devotees is also a service because you learn so many things through their association and you serve Krishna. You can read Prabhupada's books also. You can read some Acharya's books also, like what is Hari Bhakti Vilas, in which deity worship is given, or you can go through Bhakti Rasamrit Sindhu, which is the 64 angas of bhakti. There are many, you have to learn from the devotees. Yes, Got how it. to serve and all. Yes, randomly serving or creating some your own structure of services is not good. I will offer my bhog at 10 o'clock. I'll offer my bhog at 4 o'clock. So that is not what when Krishna requires, when he is hungry. So not that I have woken up late, now I'll offer. So that is, of course, initial stage, it is good. Something is better than nothing. But doesn't mean that, just like, I have said this many times, a small child starts walking on his own feet and mother claps. Oh, my child is walking, my child is walking. She will advertise like anything. My child has started walking. What about after 10 years also you'll clap? My child is walking, my child is walking. No, there are some other demands also. Oh, my child has come first in the class. That is okay, isn't it? So in this way, you have to develop. Initial stage, okay, fine. But slowly, slowly, you have to associate devotees, learn things, how I can achieve Krishna, how can I love Krishna, how can I develop, services for this. We have to learn from by associating with devotees. And when you accept their knowledge, then try to do it practical. And when you engage in practical, then it gets habituated. Slowly, slowly, it gets habituated. Then you will develop perfection in that services. Essential stage, you may do mistakes, but you have to learn through mistakes. Thank you, Prabhuji, for Thank you the so much, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. thank you for the nice interactive points.